Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? 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 What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Ladies and gentlemen, the Mayor of Banjul, Rohey Malick Lowe. Thank you very much. Please be seated. Thank you very much. Bagpipers, ladies and gentlemen, can we please have your attention? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Distinguished ladies and gentlemen, we are about to begin the proceedings of the launching of the Banjul chapter of REFELA. But please, before we do so, I would like to invite the Gambia Armed Forces Band to render us the national anthem.
Ladies and gentlemen, the national anthem of the Republic of the Gambia. Please be seated. Thank you very much, Gambia Army Band. To God be the glory, and to Him we give all thanks and praise, and we ask for His guidance. May I invite Imam Ibrahim Jai to pray for this gathering and the business that we are about to enter. Imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gannaaw bu sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay sant Yàlla lim ñu tombeelee bés bi le mu nekk bés la bés boo xam ne bu important la bés boo xam ne bés la boo xam ne li soobee Yàlla kenn du ko fàtte muy bés bi nga xamee ne jigéen ñi takku nañ gis seen boppa ne dañoo dellu jàppoo nekk benn pour seen mbir yëpp dox loolu nekk na loo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin dafa mel ni bu mel ni bii mosu fee am wala su fi amee itam mosta toolu nii mosta mel nii ñuy ñaan yàlla nag yàlla mi nga xam ne dara cooguwul lii yal nañ fi am li nga xam ne mooy suñ jorta ba bu soobee yàlla yónni tamit ñu ñëpp ñu jëriñoo ko ba mu law ba àgga ci seen seetaat yi yal na ko yàlla def gannaaw loolu nag ñu dellu ci ñaan yàlla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله آمين يا رب. Invite Reverend Father Antoine Sanku. We pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord God, we entrust this day to you as we witness the opening program of the Pan-African Council of REFELA, the national chapter. We entrust this occasion to you because you are our God, and we put our faith and trust in you. Grant that those responsible for the implementation of the program may be endowed with wisdom, integrity, steadfastness, and love for their nation. May the women spearheading the running of this program be helped in all ways possible by your kind hand. We pray for our mayor and for all who surround her in the work of advancement and development. Protect them from all danger and harm. We also pray for our nation, the Gambia, the leadership of this nation, and all who are entrusted with responsibility in this country, that they may always rely on your inspiration so as to steer the nation in the direction you will and want us to go. Let justice guide our actions towards the common good. May we always be grateful for your blessings and gifts and recognize you in all our successes. And may your will be done in our lives. And make our prayer through Christ our Lord. Amen. Thank you very much, Father. May those prayers be answered. To worship the Lord Mayor of Banjul, the United Nations Development Program Resident Representative, I said today, Honorable Tumanjai, deputizing for the Speaker of the National Assembly, Madame Fantabai Seka, Madame Mariam Da Costa, Magistrate Mohammed Krubari, members and representatives of local government agencies, women organizations represented here, members in local governance, the councillors and CEO of Banjul City Council, the ICOMPINs and organizing committee members of the REFELA Gambia Chapter Organizing Committee. Welcome to the heart of the Gambia, the city of Banjul, where today the Lord Mayor is making another headway with the launching of the Gambia chapter of REFELA. I'm sure the issue will be dealt with later on by eminent speakers on the high table, but it is also my honor to begin the proceedings as Director of Ceremonies tonight. In that vein, I would like to invite Councillor Isaac Jai to deliver the welcome remarks. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Maa ngi sant Yàlla di julli ci yonent bi sangu sang yi, sant suñuy waajur, tey gërëm madame Aïssatou Dey mi nga xam ne ku ko tàccu rek tàccul nga jigéen yi Gambia yépp. damay njëkk a dal ci sa kaw ndax ñàkk laa xam óorul da nga ñëw UN lu jigéen ñi wax nga ne waaw suñ xol yi dafa tàngoon ca yële temps waaye yii temps suñ xol dafa sedd buy Aïssatou jërëjëf. li ma la bëgg a wax xajul fii waaye suñ inauguré REFELA ba pare Aïssatou sama turandoo Aïssatou bu bon amul macha allah. Antoine mi nga xam ne kii moo ñaanal Mayor kii dañ yàgg ànd ak moom démb la ba tey ñëwul
Fada yow ak bishop ñu ngi laa gërëm di la sant teewaay bi rafet na képp ku fi teew ci mbootaayu jigéen ñu ngi lay gërëm di la sant guddi na waaye nag ñu ngi jégalu lii mooy wane ne Rohey Malick Lowe dayoom ëpp na fii loo naam si de yow ñëpp sa géwél lañ ndax ku gis nen ne nenango waaye olof Njaay ne ku gis góor bu biir ne tey yal na la yàlla defal jàmm ndax man ci yow laa gisee suma boppa yàgg naa liggéey waaye yow yaa tax ma sawar dem bi si nga jël ñëpp boole leen emale loo nga ne man li ma ñor mooy ma ekkati loxo jigéen ca kaw yàlla indil la ku baax ku mel ni Aïssatou Dieye ne dinaa la jàppale REFELA man musuma koo dégga yow yaa tax ma dégg REFELA Aïssatou dooleel la yal na yàlla laf cat yal na ñu yàlla jëmale sa kanam di nuyu National Organizing Committee bi kenn du fàtte sa boppa maa ngi njëkkee ngërmande ci Mrs Oumy Bathily mi nga xam ne mooy suma naataango ñu liggéey bu rafet ñoom Makumba Sané ñëpp maa ngi leen di jaajëfal Piaro maa ngi lay jaajëfal ku ma tudd ak ku ma tuddul député mayor maa ngi lay jaajëfal di leen wax ne tey la ak ëllëg la tey dañ ko doon inauguré gis ngeen li fi xew oote nit ñi uyu si la du ngóora yàlla mooy dem fi ko neex tànn ki ko neex teg ko fa ko neex ne leen maatee te kenn du ci mun dara kon ku xebu rek nangul dogali yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah. Let me take this opportunity also to acknowledge the presence in our midst of the Deputy Mayor of Banjul. You're welcome. Ladies and gentlemen, the magnitude, I was surprised by seeing the number of women outside and those inside. If we were to put them in a proper place, this hall is just not enough. And that just shows how women of the Gambia are willing and ready to take up the responsibilities that are open to them at this time of our political development. Having said that, there is not much time. We will go on with the speeches tonight, and the first speaker I would like to invite is Madam Maria Da Costa. She is the Vice Chairperson of the United Local Government Service Commission. She is the current interim President of the National Federation of Gambian Women. You're welcome, Madam. Yes, sure, please, go ahead. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp duma bëgg a jaar ci tur yi parce que amuñ waxtu mu ngi guddi waaye su ma nuyoo Lord Mayor bi nga xam ne moo waral teewaay bi ak madame Aïssata Dieye di UN Resident Representative bi foog naa nuyu naa ñëpp ak ñi ci xool bi kontaan naa pour li ma fi gis jigéen ñi yëpp yu si nañ ñi ngi wax ne lii mu ngi wone ne jigéen ñi pare nañ waaye dama wax ne jigéen ñi yaaga nañoo pare du tey jigéen ñi bañ paree dafa yaaga dañ amutoon bunta dañu ubbilutoon bunta boo xam ne dinañ wone li nga xam ne loolu lañ mun te li ñoo def fii tey li nga xam ne moo ñu fi dajale fo naa lu am solo la parce que soo seetee amut xaaj amut seen amut ne kii fii la féete wala fale laa féete jërë leen jëf jërëjëf Madame Da Costa wax ji am nañ solo lool. Ladies and gentlemen, we also acknowledge the tremendous effort put into this program by the Deputy Mayor of Banjul. You're welcome, sir. Our next speaker, ladies and gentlemen, is Madame Fanta Bai Seka. She is the Director of Social Welfare now and she played a leading role in the fight against the exploitation of children. She was very instrumental in transformating justice and an effective personality in the fight against the trafficking of women and children. Madam. Thank you very much, Malick. I will correct that. I'm the Deputy Permanent Secretary, Ministry of Health.
asalaamaaleykum suma mbokki jigéen yi maa ngi nuyu buur Banjul di nuyu Aïssata di nuyu Maria President Gambia Women's Federation di nuyu Honorable Tumanjai representing Speaker of the National Assembly di nuyu suma xarit suma chairman Magistrate Coulibaly moo ma ne ma benn jigéen du ñëw suma koot jooy boobu loolu leer na te mu ngi koo def Lord Mayor Banjul lii Banjul rek la mun a am lii juddu Banjul rek a ko mun a isi biir Banjul jigéen ñi ñëpp nekk benn pàcc jigéen ñi ñëpp fi ma toog gis naa PPP yang fa toog gis naa UDP yang fa toog gis naa GDC gis naa pàcc bu nekk fii nii lii Banjul rek la mun a am te lii jigéen rek a ko mun a def ndax ñun jigéen ñi ñooy fal buur Gambia jigéen ñi ñooy di highest voter turnout te kon ñun ñooy teg buur te kon nag luñ bugga ak lu ñu neex moo war a mun a am ñun ñooy fal li ma ñaax jigéen ñi mooy nañ leen nekk benn constitutional review commission baa ngee jeex si du yàgga léegi tee mu jeex ñu def référendum jigéen ñi si ndimbali UNDP présent nañ gender position paper bu nga xam ne mboolem luy nga xam ne mooy dëgëral jigéen ci biir réew mi bindal nañ ko foofu noonu ñu jox ko constitutional review commission bi kon bu draft constitution bi génnee nañ ñu ñëpp jóg ñu seet nga liñ soxla yëpp ñun ñoo suñ njaboot yi mu ngi fa su boobaa ñu sànni ko mu nekk constitution jigéen ñi Gambia bokkaleen xool bokkaleen ndeya baay ngeen taka dem Gambia jigéen ñee ko amee jigéen ñee koo doxal kon nag buñ des gannaaw buñ nangoo des gannaaw suñ cër la nañ ko jël nañ leen continuer ñu ànd ak góor ñu liggéey Gambia jërëjëf. Thank you very much, Permanent Secretary, Ministry of Health, and the former Director of Social Welfare, Madame Fantabai Seka. Mr. Mohammed Coulibaly is going to also share some words with us here. Is the Gambia's first and only visually impaired lawyer, magistrate, is also the president of the Gambia Federation of the Disabled and the chairperson of the Children's Court at the West Coast region. Maria Dogosta, Honorable Tumanjai, and Lord Mayoress Rohey Malick Lowe, and UNDP representative, in Daman Tonya Tonya, Nini Lotal Koma, what am I Musol Sembin to Yandele. And Numpanangal and the Koda Alial and the Kode, Musola Kumaya Daman Damakang Gambia Banko Kang, Wale Atinako, Ministry of Women Affairs, Children and Social Welfare, Fana Sotola, Kaje Tonya Tonya Tonya, Musol Yanta Sembin to Yanda Pambana Pana. Comme memunda manfola Rohey Malick Lowe ay invajam pour ka itanda la fananko musol ni ajibe alale musol dada par musol le fananka musol hulu andu musol le fananka kewlu hulu andu musol le fananka bambane yake musol le ka kol beke so kamala comme yen introduce am fala nyaming ni ajibe ndel fanam the president of the Gambia Federation for the Disabled mu yalon ko lanjurtul la kafolo adu ne lanjurtul la kafo jibe musol fanan daka tarajele adu musol mu yalon ko e lanjurta Rohey Malick Lowe ata fanan kelo mo mu yalon ko ne ko bi jibe atela salary every month akala salary tala akakuntu pour ka je ko lanjurtul la musol gobi at this sembel tuya wadi do function da fam gobi la feka congress function nu taman tara kodo ñine masoto Rohey Malick Lowe atele more than $150,000 artika ali gobi la akon tinna congress o fanan andu adra fanan keda muso de mu yalon ko alle Christmas party anu aka organize gobi kolle madam Fanta Bay Seka ata fana muso de mu yalon ko ata fana meta kalo lanjur to ko male
o kola men ko mo semben do yanda kaje ko tonya musol bari alfa jele andu aliya lon ko de atelle siata nin karto fayo sita atelle karto ban ka siya ado damala muso say alhamdulillah muso se keno dipidotile muso se keno councilotile minister ado muso se keno as president of the Republic of the Gambia andu atelle mana se president keno benna ko mo laban na mo yalon ko jama nimbe diamul kafo nyaato Ahmad Sekou Touré of Guinea-Bissau ako nyaadi ako no nation is free if women are not free. So the Gambia also shall never be free if women are not free. We will make sure that we continue to advocate for the empowerment of women. Thank you very much. Thank you very much, Magistrate Kubali. Can we have some order at the far end? Thank you very much. Our next speaker is deputizing for the Speaker of the National Assembly. She herself, a member of the National Assembly and the ECOWAS Parliament, versed in politics and international relations, and specializing in strategic planning. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Tumaila. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp te du ma mën a tudd yëpp parce que ñu ma koy gis yëpp suma ay yaay suma teacher yi ma jàngal ak suma mag bi doon nuyu ma ko nuyu ñoom ñëpp seen tur ak seen sant. maa ngi taxawal speaker bi waaye doon nuyu kam dafa nekk ci téléphone am mu call ma mu ne ma di nga ñëwal speaker bi waaye dama bëgg nga taxawal fi yow tam sa tànta te suma mag la suma xarit la fu ma oo dinaa ñëw suma ooyu toon sax dinaa ñëw. Thank you very much for me. Ngeen baalal ma nag ma riir ko si angale parce que dafa am yu bari yu ma leen bëgg a wax. According to Ellen Johnson Sirleaf, the former president and the first female president of West Africa, she said, if your dreams do not scare you, they are not big enough. And not mayo, sa dream big na. Why tita lu? Women, do not let your dreams scare you. Let us dream big, because we make the world. We create leaders, so we shouldn't be scared by leaders. Women are the makers of democracy. Having them in leadership is thus very crucial. 2010 to 2020 is the UN and the AU's agenda for the decade of the woman. So why not? And Gambia has proven it by giving us the first lady mayoress and the second in West Africa after Sierra Leone. Banjul South has also given you the first elected female MP. So Banjul is striding in female leadership. And this gathering has proven that women can lead. Thank you very much, Lord Mayor, for bringing up a diverse of people, of Gambian people. I am a PPP, she's a UDP. But when it comes to women issues, we do not feel happy. We see ourselves as mothers, we see ourselves as leaders, we see ourselves as sisters, we see ourselves as women in development, and that is the way forward. We are going to develop the Gambia, we are going to make it easy for the women, we are going to make it easy for our children in school, we are going to ensure that no woman dies in childbirth in our hospitals. Women
In every success, stones are thrown in the path, but we choose what to build the stones with. We either build walls to block the success, or we build bridges to pass through and reach our success. And I'm telling you, together with the Lord Mayoress, we are going to build bridges to our success. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Honorable Tumayai. Ladies and gentlemen, without the participation and the organization behind our next speaker, this launching of the Gambia branch of REFELA, who has served more than 20 years in the UN system in the areas of governance, gender, electoral assistance, security sector reform, having served in her career in her native Senegal, Mozambique, Cambodia, Burundi, Cote d'Ivoire, and at the UN headquarters in New York, and now here in the bank in Gambia. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Madam Aissata Day, the UNDP resident representative. Assalamu alaikum. Maron Nyalle Jam. Madam, Your Lordship, the Mayor of Banjul, Honorable Member of the Parliament, Member of the Municipal Council, representative of the different ministries, Member of the civil society, but also the private sector. Thank you, Kaum, for supporting women. Dear colleagues, UNICEF is here, UNDP colleagues and UNFPA who are around, and it's really a pleasure for me to be here this afternoon. I feel blessed to be in the Gambia in this defining moment, and to be with my brothers and sisters in order to move forward the development agenda. We all know that none of the SDGs can be achieved alone without taking into account the others. And UNDP's role is to bring together all partners, all actors, all stakeholders around the Agenda 2030. UNDP has given the mandate to be the integrator, the convener, who can bring together women, men, young, all the stakeholders, and focus on the development agenda, because it's only through the development agenda that we can change people's lives. And I feel delighted to stand here with women convened by Lord Marshall, my sister, I would say Rohey, who brought together women from all political parties, across party lines, for them to focus, because Gambia is living a very historic moment. And it's a moment of opportunities for women to be at the center of the agenda, but also to be able to make sure the partnership with men, because it's not about women taking all the space that men used to occupy. It's for women to work together with men so that the livelihood, the people's condition can be better, and it's proven that when women are at the decision-making process, the results are greater for whole society. And I'm delighted to be here because Rohey knows that. My own personal history that is not written, but is you just mentioned now, is that I'm a child of somebody who has been the first mayor in her country, the first vice president in her country. So when I talk about women's achievement, it's something that I live in my body, and I know what I'm talking about. And I was here in the Gambia in '94 when we started
to draft what we call the protocol, the optional protocol to the African Charter, because we only had one line saying that we need to reduce discrimination against the woman. And we wrote a document which was very much forward-looking, so that now, whether it's sexual, gender-based violence, whether it's women's political participation and economic participation, we have a protocol that is called the Maputo Protocol that gives all the framework for women to have their voice heard. And I can assure you, UNDP, not only UNDP, because we are working together with UNICEF, we are working together with WFP, with all the UN agencies, in a very, very integrated manner to make sure that the end results, which will the development and the better living of the community is achieved together. And it's only that way that we can feel happy to have been in the Gambia at this defining moment. And I really, once again, appeal to all of the participants here to keep in mind what is common, what is important, what is essential for every Gambian who is alive to contribute for that in the 20 years or 50 years ahead. Each of us will be very proud of having been in the Gambia in this defining moment. I just would like to end my speech saying that we reiterate our support as UNDP. You can count on us. And I was saying we are today in Banjul, but we are ready to accompany you in every corner of the Gambia to make sure that this voice is heard. Because it's important to go and 80 places where you are, whether it's in Basse, whether it is the LRR, whether it's the West Coast region, to go back in the field and in where women are every day striving for their life and to be with them. So even for the youngest, to know better their country. And we are ready to do that. Just to say also that this is very momentum, because in few weeks, Gambia will be the capital of everything which is related to localization of the SDGs. There are several events that will be happening here. We will be hosting people from different countries and the sub-region, so that Gambia is put back on the agenda of the development, but of the whole continent, which is, because it's not only the smiling coast of Africa, but it's a pride for Africa. My name is Nyari Bati Wolof. My name is Gërëm, di leen sant, di gërëm rox yi, et puis di leen wax ne lépp lu UNDP di def rek mooy pour ci askan bi mu jëm kanam, mu domp ci xale yi, mu nekk ci mag ñi, mu nekk ci góor ñi, parce que kenn mënu am dara loo xam ne yow rek yaa ko amul nit amuloo dara. te nit yi ñoo tax ñun ñëpp ñu jóg ñëw taxaw fii donc li gën am importance mooy ñu fàttaliku fan la ñu bëgg a dem ak fan la ñu jógee comme ça li ñu boole mu gën a am importance yi nga xam ne moo ñu seexale albarka on jaaraama jërëjëf. Thank you very much, Madam Asita Day, the UNDP Resident Representative. We will now have an intermission and call on Mali Jeng for our poetry slam. Mali Jeng. Remember, this is a two-day event. Tomorrow the work starts, but today we are going through the procedure of the launching ceremony. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, distinguished guests and all protocols respectfully observed. I am Mali Jeng, a final year law student, University of the Gambia, and also a spoken word artist, as you may call it. As we continue to fight for the rights and recognition of women all over the world, I hope the Gambia continues to set a better example for Africa at large. To this effect, I am here to present you a spoken word poetry with the title, When I Was a Child. Ladies and gentlemen, when I was a child, I
always ever wanted to be able to compete with the boys in my class. And each time I foot raced them, I won every time at recess. Because of my muscular frame, they called me names, and from the way I only ever wore soccer t-shirts and sweatpants. After names were implanted into my brain like growing weeds, I always ever wanted to be feminine, like the Chimamanda Ngozis. I started wearing skirts and dresses, and in middle school they shifted me like racist. The weed on my mind only grew and grew until I became a mixed drink cocktail or an attire breed. With one part of me, loneliness was ensued. I thought the definition of a feminine began with the word frail. No one ever realizes how greatly words affect us as we sail. How simple nicknames can turn a pretty girl into a skeleton in a male. At that instant, I became a girl of substance. Even you could see my ribcage through my t-shirt, and my spinal cord protruded loudly through my withered skin as if my bones were dirty, nice or thin. I became the girl that was never enough. Not good enough to speak poetry, not good enough to lay paint on a canvas, not print to perfection, not undeniably straight, not smart enough or fun enough. I became the girl that was never enough. I never told my father, for he too thought I wasn't enough. I only ever wanted to be strong. And as a child, I thought strength was only about being able to lift a bar stool above your head with dices. I thought strength was only about being able to beat the boys in barefoot running races. But I was told that strength was something only a man possesses. But as I grew older, I realized that strength is nothingness. That it's not about weakness, but the ability to overcome social anxiousness. It's about being able to lift a lifetime of baggage on your broken back like a luggage. So we will always be enough. Enough for the ones that shunned us. Enough for the ones that caused us, hurt us, destroyed us, beat us when we were in bruises. Because you see, bruises fade. And the scars on our flesh are only stories. Stories we will overcome. When I was a child, I always, ever wanted to be strong. Thank you. Thank you. Thank you very much for those very, very strong words. Ladies and gentlemen, we've now come to the climax of the proceedings this evening as we launch the Gambia chapter of REFELA. The person in the forefront is no other one than the mayor of Banjul, Rohey Malick Lowe, who herself, after graduating from St. Joseph's High School, went to Sweden and studied at the University of Falun in international relations. She mastered in global governance and civil society, active in skills building and knowledge in politics. In 2018, it was a turning point in her life as she followed the footsteps of her father, the late Rohey Malick Lowe, who was mayor of Banjul. 2018, Rohey Malick Lowe became the first woman mayor of Banjul, with a remarkable achievement in maximizing council's revenue. She was focused on youth and women empowerment, created 27 scholarships to the students of Banjul, and she has been very keen in addressing and settling all financial previous discrepancies at the council. Recently, apart from her many tours outside the Gambia, she has been crowned as a chief in the oil state, the capital Ife, by the chief of that area, and she is blessed with the chieftaincy from the state of Oyo in Nigeria. Today, she takes a giant stride to launch for you the REFELA Gambia chapter. Ladies and gentlemen, it is my singular honor to invite to the podium
the Mayor of Banjul, Rohey Malick Lowe. No!
asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maa ngi ñaan ñëpp ñu déglu nag parce que bëgg naa ku nekk mu am lu moo yóbbuwaale saka ma jigéen ñi sax nga la déglu leen tuuti rek wax bi lu yàggaloon. bilaay ba di mu ngay soo leen déglu mu doon leen xam loolu la yóbbuwaale de. For the interest of UCLG, I will first read my speech in English and then I will come to the local language. Parce que bu nekk xam na ne Rohey Malick Lowe moom moo grassroots bi ñoo far waaye ñi nekk France REFELA ñi nekk Angleterre ñi nekk ba Amérique ñoo dégguñ olof soo ngeen jégal ma rek ma read sama speech bi ci anglais te wax bi nag dina xala gudda tuuti foog naa speech bi dem na ba 10 minutes parce que loolu moo leen di won li tax ñu nekk fi tey. I will start by saying Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable Speaker of the National Assembly, represented by Honorable Tumayai, my dear sister, the UNDP resident representative, Aissatou Dean, and representatives of United Nations agencies, members of the diplomatic and consular corps, the Deputy Mayor, Banjul City Council, my own brother, the CEO and Deputy CEO of Banjul City Council, the Lord Mayor of KMC, my colleague chairman from all regions, the representative of Banjul Elders, chairman and members of Banjul City Council Task Force, councillors, representatives of women organizations, REFELA Organizing Committee, the media fraternity, distinguished ladies and gentlemen. Let me begin by welcoming you all to the capital city of Banjul and to thank you for attending the event that is very dear to my heart. 17 months after getting elected as mayor of Banjul, I have to admit that it has been both a challenge and a blessing for me. But I could not have done it without my team and of course the people of Banjul. I wish to single out the task force of the Banjul City Council, who serves as the engine of the vehicle that brought us today where we are. Let me commend UNICEF, the first organization to partner with Council under my leadership to provide transcans for the residents of Banjul. Again, I want to acknowledge the presence of Maria and of course my own auntie, Madam Fantabai. As I said, to commend UNICEF, of course, they are the very organization who first gave Banjul the trash cans. And to Standard Chartered Bank, the People's Republic of China, and of course the European Union, words are never enough to describe your contribution in addressing the concerns of our city. Ladies and gentlemen, this program would not be possible today without the support of my second family, UNDP, especially my dear sister, the resident representative, Aissatou Dean. We are here today for the launching of REFELA The Gambia National Chapter, which will mark a turning point in the aspiration of the Gambian women in all areas of development. REFELA is a women platform under the African cities of local governments of Africa. UCLG is the umbrella organization and the united voice representing local governments in Africa. It was founded in 2005 in the city of Suwani in South Africa as a result of the unification of 3 continental groups of local governments. Established as the African section of the World Organization,
UCLG Africa has a membership of 44 national associations of local governments from all regions of Africa, as well as 2,000 cities that have more than 100,000 inhabitants. As such, the organization represents nearly 350 million African citizens. To ensure gender participation, the United Cities and local government introduced a platform to decentralize and unify Africa on the need to address the issue of gender participation. Of course, knowing that if 50% of Africa's population is not included in the process, then building unity can never be achieved. This has prompted UCLG Africa's membership to encourage the Secretariat to engage and support women as representatives at local government level, and so REFELA is here showing us. And of course, the Director of Governance at the local government, at the Ministry of Local Government, of course. This is the reason a workshop will be held tomorrow, October 6th, by selected participants from all the regions in the Gambia to dilate and propose a solution on the following topics: gender equality in local politics and governance, steps forward for the Gambia, leveling the playing field for women in the economy, ending sexual and gender-based violence, and zero tolerance for children in the streets. This will pave the way in drafting the REFELA gender agenda to meet the global goals in the Gambia and to ensure that no woman is left behind. My fellow women, as we launch this platform, I call upon you to be committed to the goals that we set ourselves so that by 2030, the Gambian women will reach remarkable heights in the political and economic development of the Gambia. On that positive note, I, Rohey Malick Lowe, Mayor of the city of Banjul, hereby declare the REFELA the Gambia National Chapter officially launched. Assalamu alaikum. Ma ne ko ñaxanaat way xeeb waaye jar na ko nag. Maa ngi leen di njëkk a gërëm di leen sant di wax ne digga kontaan naa te xam naa ne ay sant mii nga xam ne moo génne xaalis bi tamit kontaan naa. Anti Imini yow foog ñu gërëm la duñ waxee Aysata ba mu jeex tàkk foog ñu dugal si yow. Aysata dama leen bëgg a xamal fii yëpp ne mbépp loo xam ne tey moom lañ fi def loo leen fi gis dërëm boo leen fi gis nu affaire bi taaroo li mu rafetee yëpp du kenn moom nii la muy Aysata. mu yaram ma lool parce que xam na luy meeyoo xam na luy local government. Yaayam moo njëkk a nekk di first female mayor si Sénégal biir Dakar mooy first jigéen bi nekk maire Sénégal. kon Aysata xam na suma coono xam na suma problème ma tafu ko rekk nag mu nangu ko te anti immunité tamit yàqu si dara. tey nag li ñu fi teg moom laa doon wax nii si anglais mooy REFELA. REFELA nag plateforme bu am fayda la. mooy plateforme bi nga xam ne mu ngi nekk si biir UCLG waaye jigéen ñi dañ ne ñu ni tamit dañu soxla suñu indépendant ñu beral ñu nag dafa mel ni ñu ne ku jàng dooma bi trop di la bi 24 bi lu nekk déggal ngeen ko loolu ngeen di déggal loolu déggal leneen lu eef bi suñu waat kon léegi loolu wax leen seen yaay yi teg leen seen yaay yi foog ngeen pare yaa seen yaay yi da ngeen leen di teg ñu toog ngeen ne leen yaa UNDP duñ si yaakaar UNDP rek de yoon yu bari mu fa. ma ñëwaat baax si Fanta Baye Secka parce que li may def rek dama day bugg a seede ñu ne fenn bañ na seede. toogoon naa fi mu am jamono boo xam ne maa ngi doon ut xaalis si UN pour Banjul jamono boobu man fu ma dem rek foog ma boole si affaire yi Banjul
foo ma dem fu ma dem rek di wax affaire Banjul foog ma wala sa affaire jigéen ñi ma dem teg UN représentative bi ne ko dama bugg a nga dimbale Banjul waaye dama bugg a tam ñu dimbale jigéen ñi mu won ma yoon ne ma lii ak lii ak lii ak lii buñ ko defee mun nañoo am 3 million euro ndax 5 million euro ma génn office am du ma ko fàtte mu bés boobu maa ngi ànd mun la ba mi dem si office boobu ma génn office am parce que man dama diggéel boobu su ma ngankee du bay bàyyi foog ma daka ma daw dem kër Fanta Baye Seck ne ko Fanta Baye Seck mu ne ma ne ko toogal mu toog ma ne ko xiiwal di kanam ma expliqué la ko yépp mu ne ma danga leen di puus ak parce que mu ngi fii at the early stage soo leen puusee puus ba foo em man tamit dinaa la jàppale Safi Sankare mu fi dinaa ko tudda moom it jamono boobu moo nekka office of the vice president moo nekkoon permanent secretary may puus di puus benn ni ma léegi dafa am benn sarta boo xam ne tamit léegi foofu nga em mooy ne xaalis bi mun nañ ko jox jigéen ñi waaye dañ bugg a Gambia government commit boppam mooy ne Gambia government dafa war a wax ne man tamit at bu nekka dinaa génne juróomi million ma jox ko jigéen ñi dama bëgg ngeen déglu ma bu baax de dama bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax ñu ne ma léegi su loolu amee dina yomba pour ñu jox leen xaalis bi ma ne waa baax na ñu jël ma dem si Fanta Baye Seck mu liggéey si moo Safi Sankare mu ngi nii toog waxuma ko ci gannaawam dama bëgg ngeen déglu bu baax a baax ma waxtaan ak moom mi nga xam ne moom technicien la si yoonu moo Safi Sankare ñu liggéey si kayit boobu jël kayit bi yóbbu ko cabinet parce que boobu nag Gambia government rek ñoo si mun dara te Gambia government seen décision bañ ko jëlee man Rohey Malick loolu ma ko fekkee ñu jël ko yóbbu ko cabinet yàlla def ñu d'accord ne baax na at bu nekka ñoom itamit dina joxe juróomi junni Fanta Baye Seck yaa ngi nii noonu la ndax loolu léegi nag EU joxe nañ alal bi man ba loolu xewee man fa laa em ma meeg soone cabinet paper bi génn na ma nekk ci gannaaw di xool di puus ba keroog ba cabinet paper bi génnee Fanta Baye Seck mi moo ma xool ne ma wax ma ne ko naa mu ne ma congratulation cabinet d'accord nañ Fanta Baye yaa ngi nii toog dëggam déet la ne xew xaalis boobu dañ ne pour jigéen ñi nga xam ne ñi mel ni man ak yéen fii pour ñu door su ko defee nga xam ne balaa 2030 ku nekk di nga mën a ibbi sa bunti kër ibbi sa jël caabi ibbi sa bunti kër mën a dugga te kenn du la ko defal yaa ko defal sa boppa parce que yaay jóg di ñaxa ñii jaay géej ñii jaay nati bi bañ sa mën a soxla seen kër ma toog dégg ñu ne xaalis boobu ñu koo lonc kay de baaxatal kenn la yëgalu ma déglu leen ma ne li ma wax de ma toog lii du waxi politique de waxi jigéen ñi luñ moom la moo tax may ko wax mu leer te journaliste yi fa fi leer ma toog dégg ñu ne ñu ngi koo lonc ma ne ñu ne waaw ma xool vice président ne ko anti ay fatu suma xarit la nag kuy waxalal yàlla mu ne ma déedéet du boobu ma ne mu ne ma waaw ma ne ko kan ban la mu ne ma beneen la du boobu ma ne waa baax na ma xool Fanta Baye ne ko Fanta Baye mu ne ma ne ko waaye Fanta Baye mu ne ma ne ko man ma liggéey suma liggéey daw def lu nekk man waxuma ne xaalis bi nga jox ma ko waxuma ne xaalis bi ñëw ci siis yi waaye lu bon wane koo loon sax ngeen yónnee ma invitation ne lii ñu musuñ koo xam yaa ñu ko wal yaa ko liggéey ba am Fanta Baye te nga reyee teg téléphone bi ma ne ko Fanta Baye da ngaa reyee rek lii rek la mu ne ma waaw keroog tuuti ma rey suma bopp ma ne waaye ba tey comme que am na rek jàmm la dama leen koo wax pour ngeen xam ne xaalis boobu kenn mayuñ leen ko saraxuñ leen ko mayuñ leen ko defaluñ leen benn féebo juróomi million la boo xam ne taxpayers money ñoo ko moom central government pledge na dina ko teg si kaw jigéen ñi su ko defee EU mu ñoo jox xaalis boobu moo excité bi Gambie comme que doxoon naa si
dinañ ko fi célébrer fii nga xam ne bépp koo xam ne bépp ku foog ne yaa nga toogoon sa doon ci ba yaa ko moom déedéet xaalis boobu du ma ci musa noppi du ma ci musa noppi xaalis boobu nag dawuma si Saara yaa di dee déedéet parce que xaalis boobu dafa am ñoo xam ne ñoom la identifié la ñoo ko moom mooy ñan mooy ñi nga xam ne seen am bariwut xaalis boobu du pour politique xaalis boobu du pour maa ko moom xaalis boobu du pour benn NGO xaalis boobu du benn foundation moomu ko xaalis boobu jigéen ñi ñoo ko moom te gis na nag su may waxi jigéen ñi dama dee waxal rek dama dee wax te yàlla tax ku nekk xam na ne man Ousseynou Dabo dama ko bugg a ba jeex tak suma bàyyi la waaye bu tiyee woon xaalis danaa ko ne bàyyi du suñu wax sa bu jigéen ñi li ma leen bugg a yëgal mooy ne xaalis boobu ñëw na am na te ñu ñoo ko moom boobu nag dama ne nañ leen ñu jël yëpp waaye bu jigéen ñi moom nañ ñu ko bàyyi li tax may leen ko wax mooy ëllëg man su ma demee uti alal ma ay sa tamit ñu foga te dinañ foga ba egg incha allahu rabbi dinañ foga ba egg buñ fogee ba egg bu ma leen ko joxee taxul ne man ngeen war a sànni kartale man joxuma leen ko de seen alal la seen dama use seen tour use seen plateforme pour dem uti alal bi su ma nax ñu xam nga sooy def dara boo si gëmee yàlla yàlla ànd ak yow dama ne jigéeni Gambie dañu sonn na kenn duñu yuusaat gis nga ñetti fan yu ma amee lu tuuti rek dinaa oote waat di ñëw toog fii parce que ñun foog ñuy wax di wax ba wax di dugal si suñ biir xol yi benn toog ñaari toog taxul mu dugal si suñ biir xol yi te man dama bugg a 20 jigéen bu nekk ibi sa bunti kër dugga toog kay mun nañu ñun dafa am lu ñu defee jigéeni Gambia li suñ problème mooy ne day amul ku ñu puus amul doole li tax ñu ñàkk doole mooy suñ góor ñi ñoo amul doole suñ góor ñi bañ waaye dañ amul doole loolu nag yàlla moo ko dogal ñaata millionnaire ngaa génnee bi Banjul ngaa génnee bi Gambia waaye ñun tam suñ amee plateforme bu mel ni UNDP am plateforme bu mel ni UN am plateforme bu mel ni UNICEF am yeneen plateforme yoo xam ne ñu mel ni REFELA ñu mel ni UCLG nga xam ne su ma foggee bunta bi dinañ xam ne Gambie fu mu nekk dañ pare parce que élec ne di force bi mayo dañ maa déglu kii ba ma demee toog ak moom di wax ak moom dafa ma déglu bu baax a baax ma wax ko lu dugg si noppam bi te loolu di si jotee damaa toogaat ak moom te anti ministère bi si yàq dara dañoo toogaat fii te dinañ ut aleel di ko lebalante di ko joxante ba samp suñ kër yi tàccoo féetoo fu mu nekk nii waxuñ ne kenn du tàccu ak féetale waaye dinañ tàccal féetoo lii la si nga xam ne am nañ intérêt si jigéen ñi waaye nag li nga xam ne ñun ñoo ko moom mënuñ laa tàccu ak féetoo si loolu yàlla mu ñu tiim yonente bi seedeel na ma lii is not attack to anybody sooy wax sa diggante yàlla nag foog ñu ut ñun see coppati ba mu jeex lii amul loolu de lii ñu ñoo ko moom man dama ci xam dara maa jóg sol suma daal téye suma saak bu weex di dox ndànka egg bi foofu ñu won ma yoon bi man lijjante ko ba indi ko ñu buub jigéen ñi ñu leen neex ñoo ne leen kaay dañoo inauguré loolu leen di inauguré amul si jox leen ñu ko ñu liggéey loolu rek la période loolu la it's as simple as that waaye lu nekk saa yu ñoo defal jigéen ñi dara rek foog ñu use ko pour politiser ko saa yu ma ne buñ leen ooyee bu leen dem bañ leen lan la am yàlla yu buur ñàkk yàlla yu buur boo ñu ooyee ñëwal jox ñu baax ñoo ñu yoon waaye saa yu nekk rek inauguré nañ xaar leen beneen siya ba xaar leen lu nekk dañ see waste time pour di xaar élection si ñëw man dama ne pencam élection nag ñun jigéen ñi tam dañ leen ci takku ba liggéey wax naa leen ko fii ma ne leen tubeen ci jigéen laa bëgg ñu identifier ñoo xam ne ñun jigéen ñi ñooy jóg si local élection si parce que ku nekk dafa am foo war a dooree ñun bëgg nañ gis jigéen ñu doy sëkk ñu nekk ay mayor nekk ay councilors ba mu bari parce que fa nga xam ne fa la xaalis bi nekk léegi dinaa leen xamal benn secret de joxatuñ ko kenn jigéen rek lu jigéen laa ñu yëkkati ko jox loolu ma kay maa leen ko wax man maa ci xam dara UN a ngi nii man UN everywhere bu jot UN dinañ ma yóbbu ma tukki fu mu nekk xam nga lu tax ñu maa yóbbuñ ma pour ma toog de dañ maa yóbbu pour ma déglu pour ma jàng ak pour ma indiwaale barka de boo jaay laa jógee Amérique $350,000 worth of books moom la ñu jox dañoo jox Banjul ba Banjul desal
ñu daw ne le jox ba di bu jox jaara aha kay xanaa loolu neex na loolu doyut ñu pledge pour jox ma $1 million worth of medicine $1 million worth of medicine loolu fu mu nekk nii lopitaan bi rek des na si ñoom ñu ne ay waay rek garab yi egsi kon li ma leen bëgg a wax mooy na seen xel dal man du ma tukki yàgg naa di tukki dama tukki ba tukki sàppi ma du ma tukki mukk tukki bu ñàkk a fay la barka dee mooy njaay Nigeria laa jógee nga dégg Nigeria rek nga foog dara nekku fa lu baree ba fa nekk ñu takkal ma chieftaincy te ka ma ko takkal du ki mu como waaye lam ma ko joxee tamit dafa am lu tax loolu yëpp dina ñëw duñ yàkkamte su neexee yàlla dama ne ñun tam dinañ fi jagar website tudda fi tekki.com axakay jigéen ñi axakay loolu laa bugga te dafay am si gàttal REFELA launch nañ ko tey REFELA nag du launch ko rek ñu dem dugal ko si suñu almoor yi toog REFELA dafa am lu moo oote li moo oote mooy networking of jigéen pour ñu dugalante ñu ni neen léegi li ma ne bëgg a wax mooy dafa am lu maa indiwaat lu yàgga nag jarul ree sax loolu dafa am lu bari lu moo def si ñun tey am na ñoo xam ne ñu ngi jógee ba jaara ñëw fii am na ñoo xam ne ñu ngi jógee ba dibu ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi jógee bere li ñëw ñeneen ñi jógee ba jaara am na ñu jógee base ñëppang fii ñu dëkk yëpp a ngi fi léegi ñun mi nga xam ne waa Banjul lañ ak waa Serekunda waa Birkaam léegi ñu def pen friends man tam ma jël ki nekk jaara léegi-léegi mu ñëw suma jël seet si ma man tam léegi-léegi ma dem jaara ku nekk si biir xool bi fii war ngaa takkante ak nit xarit tey bala nga fay jógee ngeen seet loolu lu ñoo indil dangaa dem jaara fekk fa déggee yi ñooñu mun nañoo jël seen déggee yónnee ñu ko fii ñu ko jaay ñun tam am na leneen du ñoo yóbbu foofu ñu ko jaay ñun nag foog ñu am vision affaire bi ñu ne xaalis bi tey rek lañ la koo jox nga liggéey ko tey am ko tey du noonu de dafa am roadmap vision la war a am da nga war a xalaat lii laa bëgg a def nii laa ko bëgg a defee comme kër gi ni nga koo sampee ne foundation la égal tabax corrigate ba kaw peinture dugatoo kon foog ñu xalaat ñun tamit naka la ñoo def ñu mun a jàppante dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk si rural areas yi ñooñu dañ jar a jàppale torop parce que ñun tey li ñoo jaayee fii $10 soo demee foofu ay $8 lañ ko jaayee soo dafa mel ni ba tey am na boor boo xam ne ñun ñoo leen fa tane kon nañ leen jàppa waaye buñ leen yëram parce que ay jigéen lañ te ay jàmbaar lañ man dama dee dugalantee ñoom lu baree bari soo seetee xool bi tey ñi nga xam ne dañ dugal si jógee si rural areas yi suñ fi génnee xool bi dara du fi des kon maa ngi wax ne ëllëg workshop bi dafaa dem on ëllëg mooy yëpp ëllëg la ñoo toog pour waxtaan pour wax lan lañ bugga ak fan lañ ko bugg a yóbbu su ko defee loolu lay jël yóbbu ko si ku mel ni Aysata mu ne waaw lii mun naa leen seeti bële lii mënuma koo def waaye am na fu ñu mun a fuga ñu fuga fële jàpp fële fuga si EU def fële nele ba liñ bugg a ñu am ko te maa ngi leen di giñal ne du ma mus a sonna pour liggéeyal leen du ma mus a sonna pour liggéeyal leen waaye nag yëpp dafa des ci ñun ñoo war a jàppante suñ gisee jigéen buy dem bu ñu tànkaam bi wàcce ko ci suuf soo demee tey si police di nga am 200 police doo la am benn jigéen bu takka koppul te soo demee laaj ñu ne koppul loole ba muñ too surtout 200 dañ nekkee koppul ba pare si arme bi di seen ti dama ne bon bu set ma wax ko te du ma ko mus a ragal a wax nit laa bakken laa am waaye dama ne bu ma fi yàlla jëloon tey yan nañu sax na struggle bi dem on bañ gis CDS bi mu nekk jigéen ñu gis inspecteur général of police mu nekk jigéen ñu gis 50% of ministres yëpp ñu nekk jigéen loolu dafa important trop pour ñu xeex ko te kenn mënu koo xeex ñun ñoo ko mën a xeex parce que ñun ñoo amee carte yi man su ma toogee ma gis jigéen ñi ñu amee caméra yi tey dama dee kontaan lu góor mun rek jigéen mun na koo def lu góor mun jigéen mun na koo def te fu mu nekk yàlla def na góor ñi seen bopp understand nañu ba nga xam ne ñoom bu ko nañoo break traditional barriers yi nga xam ne
moom mooy tax ba ñun mënuñoo dem waaye loolu yëpp ëllëg di ngeen ko dégga su neexee yàlla waaye bugga naa ñun ñëpp ñu tàccul ay sata mii te gërëm ko sant ko ñaanal ko fan bu la te xam ne kii foofu ñu Gambie rek ñu dañoo dem maa ngi am knowledge tamit maa ngi am knowledge di président of suma ñaari yaay ñu fi muy mayandu ak Sadi Dabo ñoom tamit ñu fi maa ngi leen di am knowledge bu baax a baax a baax di gërëm nag journaliste yi nga xam ne sa suma ba tey ñu ngi taxaw di wax ne jërëjëf def yéen tam la su la def bokk bu neex amul seen fay yàlla moo leen di fay saa yu nekk moo leen ko man suma xibaar si jàllee yéen a ko jàllale ndax jàllale ngeen ko bu baax ndax jàllale ngeen ko baaxul waaye ba tey yéen a ko jàllale te man nag dama demoon ne Rohey Malick Lowe damu coom ñun miin nañ gisee nañ ñi miin nañ boor bi dina leen rek ñu leen ba nii dégg di leen wax ne wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñu ngi jógee ba Bereling ñi nga xam ne ñu ngi jógee Badibu ñi nga xam ne ñu ngi jógee Samba Sandial ñi nga xam ne ñu ngi jógee Basse bala ngeen di dem waxtaan leen ak Makumba Sané waaye ñun ñëpp ñooy dem am na ñoo xam ne ëllëg workshop bi ñoom ñoo war a toog fekkee ko te dañ leen di fay bu leen dem nag xam naa dafa demu kay moom du ci bàyyi seen xaalis waaye nag ñoomin kay yi bu leen dem bàyyi ci seen xaalis toog leen ëllëg ngeen déglu dina am waxkat yu am fayda yu fee ñëw pour waxee ñoo yéen ñu mel ni ñoom Fanta Baye Seka ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dinañ fi nekk ëllëg dañoo wax ñun jigéen ñi lan lañ bugga ak naka lañ ko buggee parce que man Rohey Malick Lowe sañu maa toog rek ne nii lañ ko war a defee ne lañ ko war a defee suma 10 millions li ma ko génnee dama ko génnee wax ni ma ko bugg a jox waaye comme que bii suma bos bii yéen ay wax ni ngeen ko buggee su ko defee ma yóbbu ko si ay satal nii mu jàppale ñu te beneen ne bi nga xam ne nag joxee nañ ko ba pare ndax ñu ko waaj a joxe teg leen si xel ñoo ko moom teg leen si xel de bu leen kenn wax ne maa ko wax si caméra laa nekka si caméra laa nekka si caméra laa nekka te li ma leen di wax bu set mooy suma bakkan bi moomu ma ko yàlla yi bu ma fi jógee sax na struggle bi dem on bu leen kii ko wallahi dañ faa egga boobu nag joxe nañ ko ndax door nañ di ko partagé ndax partagé wuñ ko waaye lonc nañ ko de waaye xam nga nag ñoom seen affaire si neex mooy dañ mun a wér bu ëllëgee léegi nii ñu ne lu boobu beneen la waaye nag EU bi dara jotu ko ñoom Fanta Baye nit ñi ñoom safi sankara yi fi xaalis bi ñoo ko moom kenn moomu ko génn na leen ngeen laajte li nga xam ne yéen a ko yeeloo kon nag ne wax ne jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñoo war a jàll ñu ne 8 o'clock ndax 9 o'clock féeri bi dafa mooy 8 o'clock féeri bi dafa tëj soo ñi nga xam ne ñoo war a jàll te ñu war a dem ngeen gaaw dem ëllëg ñu ngi war a jox UNICEF certificat ñu ngi war a jox Standard Bank certificat ñu ngi war a jox ay certificat te takkalaale ko médaille maa ngi leen di wax ne asalaamu aleykum wa rahmatullah yaa di sa ndaw maa ngi la am na lay yaa booy jërëjëf. Remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions. Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money.
Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Seaview Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property.